Okay, ladies and gentlemen, thank you for being with us. Today here we are at the 35th episode of our webinar organized by Social Research Group, and I'm here with you, Krishna Kumar Saha. I'm the PhD scholar of Ghent University, Belgium. And today we are going to discuss environment, climate change, and gender justice. And to talk about this topic, we have invited Dr. Faraha Nawaz. Faraha Nawaz is Associate Professor of Public Administration at Rajshahi University. And to talk about a bit more about Farha Nawaz, she is a um, her academic excellence is a wonderful. She's a wonderful scholar in the area of social science in Bangladesh. Not only in Bangladesh, also in the South Asian scholarship of political science or public administration or environment and women. She is one of the few names that we talk in the classrooms in different public universities in Bangladesh. And she has done wonderful throughout her academic career. She stood 11th and 7th in combined merit list in secondary and higher secondary levels of uh, higher secondary levels respectively. She holds Bachelor of Social Science and Master of Social Science in Public Administration from Rajshahi University. And after completing her bachelor and master's from Russian University, she did join Russian University as a faculty member at the same department. And then she also, just to mention that she stood first class first position in both of her bachelor and master studies. And then she went to University of Flinders University of South Australia, and she completed her PhD in 2015. And she has so recently she has published a book called Microfinance and Women's Empowerment: Unpacking the Untold Narrative. It was published by Talgrave Macmillan UK. To summarize her academic and professional career, I have to say she has been working with many national and international organizations. And to be specific, her research and publication summary, she has published 3 books. One is upcoming in this current year. And also she published 3 book chapters, more than 30 peer-reviewed academic journals, and several commentary and newspaper articles. So I don't want to prolong this introduction of our speaker. We just want to go directly to our speaker, just to give a few instruction about our webinar. Is The speaker will talk for 15 to 20 minutes to the audience. And after the speaker finishes her discussion, then we'll go to the floor, and then we will ask for questions and comments. And those who has questions and comments, please raise your virtual hand through Zoom application, and then we can go back to you and ask questions, or you can also make your comments on the given topic. And about the social research group a bit, so we are a few faculty members and students from different parts of Bangladesh, and we are trying to do some research in the area of social science, social studies. And during the corona times, we tried to include or engage our students in the academic discussion, and that's why we have started these webinars. And so far we have organized, including today, 35 webinars. And today we got Dr. Farha Nawaz, and we would like to go back to you to talk about this today's topic. And the today's topic is environmental change and gender justice. So Dr. Farha Nawaz, can you hear us? Yes, I can hear you, Krishna. Yes, ma'am. So the floor is yours now. So you can start your. Okay. Thank you so much, Krishna, for a very generous introduction, actually. And I'm very happy to be invited by you to this purely academic webinar. And very warm welcome to all the participants, because I have seen a very learned and intellectual in your list. So very warm welcome to my session. And actually, let me begin
my presentation by congratulating you, because you are really doing a great job, Krishna, because you see about during pandemic time, we are at home, we have nothing to do, and you are I have seen your passion and your dedication for this webinar, and so far you have arranged a series of webinars, and you deserve high appreciation for this. So thank you so much again for inviting And me. thank you so much also for And your generous words. And it's not generous, actually. You are doing a great job, and I'm very happy that you're arranging a series of webinars, and you have managed inviting a lot of national, international scholars in your program. So it's not an easy job, and you really deserve appreciation for this. And now today, as you see from the banner, that I'm going to discuss about environment, climate change, and gender justice. Now, since it is a purely an academic webinar, so I have decided to give my talk in an academic way, and for better understanding about the topic that I've chosen for today's discussion, let me give you some of the description about the key concepts. I know you all know about what is environment, what is climate change, what is gender justice, but I think it is important to clarify from my side, so that you can connect my talk with the topic of my presentation today. Now, when we talk about environment, like there are some components, there are some of the things that comes instantly in our mind, that environment is basically includes some key areas. It is including biodiversity, including total ecosystem, including agriculture, fishery, so on and so forth. So there are a huge set of things that are included in environment. Now, when you see a discussion about environment, we rarely connect environment with gender. But what I believe that it is very important to connect dots. Now, I want to take a minute that I'm telling this, and why it's really important to connect these dots, not to change again. When you talk about climate change, we know what are the aspects that are included in it, and if we consider Bangladesh as a case, this is one of the most vulnerable countries in the world in respect of climate change. We all know. And whenever we talk about climate change, we focus on two major approaches. One is climate change mitigation, another is climate change adaptation. And now climate change mitigation basically deals with the causes of climate change, and other deals with the effects of climate change, that once the climate change takes place, how you are going to adapt with it. What would be the coping mechanisms? So, and the third concept is gender justice. Now, I'm going to spend a little more time on gender justice because this is my area. And gender justice, when we talk about gender justice, that includes a lot of things. Now, justice includes some key questions. The first question is, who gets what? That means how the resources are distributed. And we know, if we consider, if we look at it from a gender perspective, you know, the resources are very unequally distributed. And because if you look at the environment, if you take environment as an example, like in South East Asia, there are, if you consider the total agriculture workforce, more than 50% are women. 51, so more than 50, studies say that it is 51% women are involved in total agricultural workforce. However, and they spend 90% of their labor in total cultivation process. But when the time shift, there are only globally only 10 to 20% women are how the when the control over resources comes in, then there always men matters. Okay, so
who gets what, then who does what. Very important question, that who does what. Then comes the socially constructed gender division of labor that throughout the world, women, you have to do all the unpaid household work, no matter how many hours you work outside, no matter how much money you are contributing to your family. See, as you are women, you have to do all unpaid household work. So because the socially has constructed this gender division of labor. So this is decides what? Very important, the decision making. I know many of you, those who are attending my session today, you know about Naila Kabir, a very renowned feminist. And she said about agency, like your decision making agency, that who is influencing the decision, who is taking major decision in the family, who is taking the minor decision in the family. So the decision really matters. So who decides what? And the most important is the political empowerment. That means who is framing the agenda? What is there? Who about gender justice? And gender justice also includes both equality without understanding the total complete meaning of it. And equality refers to sameness. That means you have to ensure equal rights to men and women, equal benefits to men and women. And equity means, gender equity means it's fairness of treatment to men and women according to their respective needs. So you need to achieve gender equity to achieve gender equality, to go towards equality. So when you talk about gender justice, both of these concepts are included here. And it also refers to the gender justice also talks about the power relation concept, that how the power, social power is constructed, and what is the relation of power. Because if we talk about gender equality and empowerment, the power has to be transferred to different institutions and organizations. So power has to be transformed from the family, community, market, and state level. So these are also important discussion when you talk about gender justice, and it refers to the elimination of eradication of elimination, exclusion, and oppression against women. So gender justice is a huge concept. Now, what I would argue here, that it is very important to connect the dots between environmental justice and gender justice. Now, when we talk about environment, as I said, in agriculture, in women, if you consider the total agricultural workforce in Southeast Asia, the 51% women are involved in agriculture very actively, right? And when I would say that there is no way to look at it in a gender blind way, because when they work in agriculture, in Africa, there are a lot of studies have been conducted, has found that there is a strong correlation between the use of pesticides and perinatal mortality. And the use of women have been using the fertilizer, the insecticide in a very unprotected way. They are not able to take any safety measures while they're using it, and that leads to a lot of gynecological diseases, and it leads to sterility as well, that women are unable to produce children. And there is another dimension, that when they are unable to produce children, their husbands are women, and they remarry in some places, and they never come back. So these are adding more vulnerability on these women. And a study, so just now, as an example has come in my mind, in China.
in China, there's a state-run fertilizer factory that has led to a lot of stillbirths and miscarriages. So when they work, so the when more negative impact so there are some of the negative impacts when they are dealing with a lot different things in with agriculture, and it is because they are women. It is happening because they are women. So women are very much disproportionately affected by environment. And as I said, a very important thing that we need to address here is when women, as I said, that is a socially constructed gender division of labor. It prevails and perpetuates in Asia, Africa, and Latin America mostly, and throughout the world as well. And one of the key issue is when most of the families in these countries, they depend on biomass for cooking, and it is always women's duty to cook with for this reason. Since they cannot afford kerosene or other fuel, they have to travel hours after hours with bare foot and empty stomach, and they come back with cracked feet sometime. And on their way, they have to carry a huge burden on their head just for collecting, and they spend hours after hours for collecting firewood. And sometimes they carry equal to their body weight. Sometimes it's more than their body weight. So that leads to gynecological disorders, including uterine prolapse. And also another important issue is when they cook in a closed indoor environment, a study is conducted where it is found that if someone cooks in a closed indoor system, the smoke that comes from the cooking is the most toxic among all chemical pollution. So you can easily understand the impact, the negative impact on women, just because of cooking in a closed indoor environment. So you can understand that men and women are differently impacted by different issues of climate change, and it is just because of the social construction, because they are women, because there is a gender division of labor, the gender roles and responsibilities that is prevailing and perpetuating throughout the world. Now let's talk a little bit about climate change. As I have already talked about some issues of climate change, like climate change mitigation and climate change adaptation. What I'm arguing here is that men and women are disproportionately affected by climate change. And now I can give you many examples that how they are differently impacted, and how and to what extent it is more acute to women, and how women are differently responding to climate change. And if you take Bangladesh as a case study, you know that we often have to face natural calamities, and there are many reasons behind it. Because of our funnel shape of Bay of Bengal and its connection with the rivers, and you know Bangladesh is a river and country of thousands of rivers, and there are some natural things, and there are some global reasons as well, global warming, the greenhouse gas emissions. So there are a lot of reasons behind it. But whatever the reasons are, the outcome, the effect is we often have to face different types of natural calamities, including cyclone, flood, so on and so forth. So from 1992, if you look at the history from 1992 to so far until now, we have recently known about Amphan. Like you can see that these are the natural calamities, and I'm arguing here that men and women are responding to this climate change differently, because you know, we have many cyclone shelters in our country because we have in our country, we have disaster management, we have an act on disaster management, we have a disaster management action plan. So that tells us that how we can adapt with this climate change. If cyclone comes in, how to protect, how to adapt with it. So we have a lot of cyclone shelters in our country. But if you look at the
internal environment of the cyclone shelter, you can see that it doesn't have a minimum gender-friendly atmosphere. A lot of women have unsafe abortion and forced miscarriages there, and sometimes women are harassed, and women's privacy becomes completely challenged there, and adolescent girls face a lot of difficulties for their menstruation management. So it doesn't have minimum gender-friendly atmosphere. Now, wherever we have these sort of things like cyclone shelter or refugee camps, the problem comes with women first, because as far as their privacy issue is concerned. And if during flood time, where in a waterlogged situation, what happens that it is again women's duty to collect water, and they have to travel hours after hours by boat or raft, and sometimes they have been drowned, sometimes they have been died through snake bites, and they spend a whole day just for collecting water and food, just for feeding their babies. And when the flood comes in, many men, if you look at the history, you can see that their husbands have to leave their women just in the name of searching employment. And I know it is important, but what happens is sometimes they never come back. So that added more vulnerability on women, and sometimes the women have to engage in a lot of antisocial activities just for feeding their babies. And what happens like and also and they have to spend the whole day with the filthy water that leads to a lot of skin diseases on women, skin diseases. And let's talk a little bit about drought as well. And so instantly, an example is coming in my mind from Gujarat in India, in some remote villages of Gujarat. And there, an intergenerational study has been conducted where the women were asked that how many hours their mothers had to spend for collecting water, and how many hours they were spending for collecting water. They replied that they are spending more hours than their mothers just for collecting water, because of the natural reasons, because the water is going down, and with the rapid growth of deforestation, with the rapid growth of water crisis, they are spending more hours for collecting waters. And you will be very shocked to know that sometimes they carry, a study has said that they carry 15 liters of water in each trip. So you can understand the vulnerability. So what I'm arguing here, that the climate change and environmental issues not impact men and women separately. So and men and women differently respond to climate change, and it has more impact on women than men in many ways. And then, so what I'm arguing here, that there is no way to look at these issues in a gender blind way. Women, the environmental justice must have to be connected with gender justice, and the issues should be looked at from gender perspective. And and if you look at I would take one more minute, Krishna, that if you look at the history, if you look at the big conferences that are happening throughout the world, from the Stockholm conferences on women, we know about the Kyoto Protocol, we know about even Framework Convention on Climate Change. It doesn't have any gender concerns. So the issue should be looked at from gender perspective. I think that's all from me, Krishna. Thank you Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for The your floor is yours. wonderful discussion about environment, climate change, and gender justice. We already have hand ups, and we want to go back to the floor. Just before going back to the floor, I have just one observation, or let's say one. I'm curious to know that. So we know we are traditionally a male-dominated society. We are our families are
male dominated. But there are some ethnicity where female or female members are the head of the society, or female, let's say female dominated societies, or I don't know how to put it in academic way, but Families. the families. So what happens there? So here in the male dominated society, female are, we know, severely affected any decision men make. But what happens on the other side? If you have any study, or if you know about that, could you please just tell us about it? Krishna, that's a very interesting question. But you know that very few families, if you see the percentage, you can see it might be 10% or less than this are female-headed households. I actually don't know about the power relation dynamics in those families, but if you look at the bigger picture, very few families are female dominated or female headed. But if you look at the patriarchal situation, if you want to compare, the huge number of families are basically male dominated, and there comes the question of power relation. Thank you, Krishna. Just a little bit clarification. So I was talking about the ethnic groups where there is a maternal society. So what happens there? I mean, is there a difference between the patriarchal societies and there? So if you could clarify. Yes, yes. Sometimes what happens in some of the families, there are some widows, there are some divorced women, and sometimes men have to go outside for looking for searching for employment. So if you see the power dynamics, it's not though it is female headed, but it's not the power is not concentrated in the hands of female only. So it's kind of a joint discussions going around when it is female headed families. Thank you, ma'am. I think I got my answer. So we can already go to the floor, and I think there is a hand raised by MD Saidur Rahman. So Saidur, can you please hear us? And just small note. Yes, sir. Small note that anyone, if you want to ask question in Bengali or any other language, feel free to do that. That's no problem. So Saidu, can you please introduce yourself to the speaker and then ask your question? Yes, sir. Am I audible to all? You are audible. Yes. Ma'am, I am Saidur Rahman from Kumar University, studying public administration, currently in masters. Ma'am, my question, actually I am not asking a question, I am sharing my thoughts. ম্যাম আমি মনে করি যে আমরা কিছুটা দুর্ভাগা, মানে আমাদের কিছুদিন আগে প্রাইম মিনিস্টার একটা আমাদের প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনার একটা আর্টিকেল পড়লাম সম্ভবত গার্ডিয়ানে, হ্যাঁ she said that how discouraged or how sad we that যখন সারা বিশ্ব ম্যাম শুধু প্যান্ডেমিকের সাথে লড়াই করছে, আমরা সেখানে প্যান্ডেমিক with flood, various type of floods, বারবার শুধু ফ্লাডের সাথে ঘটছে, এটার জন্য ম্যাম আমরা দায়ী না। আমি এখন জানতে চাচ্ছি বা বলতে চাচ্ছি, is there any scope to other countries like who are mainly responsible for this type of diseases and climate change, how can we accountable them, or how can we ask them to help us in to overcome this? And ma'am, I would like to add one thing that women, in your lecture you said that women are যে মানুষ তাদের পরিবারে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য, ম্যাম আমি মনে করি এখানে একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ ম্যাম একটা স্টাডিতে বলে, আমার নিজস্ব স্টাডি, যে যেই ধরনের উইমেনরা তাদের ইকোনমিক সলভেন্ট তারা ম্যাম কম অত্যাচারিত হয়, এবং in the circumstances like us there is a great factor, I think. What do you think, ma'am? Thank you, Saidu. I think our speaker has heard you all through it.
So maybe, ma'am, you would like to respond to Saidur's questions. সাইদুর, থ্যাংক ইউ। আমি সময় আপনাকে খুব অ্যাক্টিভ দেখি। আমার যতগুলো ওয়েবিনার দেখা হয়েছে কৃষ্ণর অ্যারেঞ্জ করা, প্রত্যেকটাতে আমি দেখি যে আপনি কোনো না কোনো প্রশ্ন করেন, কোনো না কোনো কমেন্ট করেন, এবং খুবই ভালো সেটা। আসলে কি কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? কোয়েশ্চেনটা ছিল যে প্রথম কনসার্ন ছিল যে আসলে বাংলাদেশের যে আমি আমার ডিসকাশনে বলেছি যে আসলে প্রকৃতিগতভাবে আমরা কিছুটা আসলে কি বলবো, কিছুটা না পুরোটাই আসলে কি বলবো একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আছি। সেই কারণে কিন্তু আমরা অনেক কথা বলছি যে আমরা বলছি যে এই যে অনেক কিছুর জন্য আমরা দায়ী না, সেটা যেমন ঠিক, আবার কিছু এটাও ঠিক যে যেগুলো আমাদের হাতের কাছে আছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আরেকটু সুন্দর করে ম্যানেজ করতে পারি, আরেকটু সুন্দর করে হয়তো সেটাকে দেখতে পারি। যেমন আমি প্যান্ডেমিক হ্যান্ডেলিং এর ক্ষেত্রে বলবো যে প্যান্ডেমিকটাকে কি বলা হয়, এটা কিন্তু একটা দুর্যোগ, তাই না? ইটস এ ডিজাস্টার বলা হয় যে প্যান্ডেমিক মহামারী একটা ডিজাস্টার। সুতরাং আমাদের যে ডিজাস্টার অ্যাকশন প্ল্যান আছে এই জিনিসটাকে দেখে দেখে এই ফরম্যাটটি নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে পারতাম তাহলে কি হতো যে আমার মনে হয় আরেকটু অর্গানাইজ ওয়েতে হয়তো আমরা এই কোভিডকে ফেস করতে পারতাম। এন্ড ইউ আর ভেরি রাইট যে আমরা আসলে কি বলবো, মানে একদিকে কোভিড, অন্যদিকে ফ্লাড, মানে আমাদের এবং ছোট দেশ, রিসোর্স সীমিত, এবং সেই হিসেবে আমরা কিন্তু অনেক আসলে স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে যাই। সেখানে ভুল ভ্রান্তি থাকবে, কিন্তু আমাদের এটা হচ্ছে যে আমরা কেন এখানে কথা বলি, আমরা কথা বলি যে আসলে আমাদের সাদা চোখে কি কি আসলে মনে হয় যে এইটা লিমিটেশন বা এইটা হয়তো গভর্নমেন্ট বা পাবলিক বা আমরা নিজেরাই হয়তো একটু অন্যভাবে চিন্তা করলে হয়তো বেটার আউটকাম পেতে পারি। সেটা একটা দিক। আরেকটা হচ্ছে যে আপনি বলেছেন স্টাডির কথা যে মেয়েরা কম অত্যাচারিত হয়। আসলে সোশ্যাল সায়েন্স স্টাডির একটা লিমিটেশন ইজ এভরিওয়্যার, তাই না? লিমিটেশন ছাড়া কিন্তু কোনো স্টাডি হয় না। আমরা যদি সায়েন্সের কথা বলি বা সোশ্যাল সায়েন্সের কথা বলি, প্রত্যেকটা স্টাডিতে কিন্তু লিমিটেশন আছে। এটাকে আসলে আমি কি বলবো যে আর সোশ্যাল সায়েন্সের একটা কি যে আমরা কি করি যখন আমরা কোয়ালিটেটিভ স্টাডি করি, আমি জানি না আপনার স্টাডিটা কোয়ালিটেটিভ না কোয়ান্টিটেটিভ, আমরা কি করি যে আমরা খুব ইনডেপথে দেখি, যে আমরা কিছু অল্প সংখ্যক রেসপন্ডেন্টের অনেক ভেতরের বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করি, খুব ইনডেপথ দেখে, কিন্তু নাম্বার অফ রেসপন্ডেন্টস কিন্তু কম থাকে, কিন্তু ভেরি ইনডেপথ আমরা যাই। তো এখানে কি হয়, স্টাডি টু স্টাডি কিন্তু ভ্যারি করে, কারণ এখানে অবশ্যই একটা লিমিটেশন আছে। আপনার এরিয়াটা কি, কতজন রেসপন্ডেন্ট নিয়ে আপনি কাজ করছেন, আপনার রেসপন্ডেন্টের সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কি, তাদের ম্যারিটাল স্ট্যাটাস কি, তাদের এজ কি, তাদের এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, শুধুমাত্র কিন্তু আমি বলতে পারি না যে উইমেনরা ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট হলেই কম অত্যাচারিত হয়, সেটার সাথে কিন্তু তার এজ ম্যাটার করতে পারে, তার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ম্যাটার করতে পারে, তার মানে শুধুমাত্র তার অর্থনৈতিক সলভেন্সির চেয়ে তার সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি সেটা ম্যাটার করতে পারে, সে কি আরবান উইমেন নাকি সে রুরাল উইমেন। সো প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরে কিন্তু কনটেক্সট ওয়াইজ কিন্তু আপনার রেজাল্ট ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে? কারণ হয় কি, উইমেনরা যখন সলভেন্ট হয়, যেমন আমি যদি রুরাল কনটেক্সটে চিন্তা করি, সেখানে আমি আমার স্টাডিতে যেটা দেখেছি, আমার যে বইটা বের হয়েছে প্যালগ্রাফ থেকে, এটা যদি আপনারা পড়েন দেখতে পাবেন যে যখন উইমেনরা সলভেন্ট হচ্ছে, দ্য কোয়েশ্চেন কামস ইন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার দ্যাট হাউ মাচ মানি দে আর আর্নিং, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট হু ইজ কন্ট্রোলিং দ্যাট মানি, যে আমরা যে ইনকাম করছে সেই ইনকামের উপরে তাদের কন্ট্রোল আছে কিনা, তারা সেটা স্পেন্ড করতে পারছে কিনা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা আসলে ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট হলেও কোথাও না কোথাও আরো বেশি ক্ল্যাশ তৈরি হচ্ছে, যে আসলে কে কতটুকু, তারা দেখা যাচ্ছে যে নিজেরা সেই মানিটা যখন স্পেন্ড করতে যায় তখনই আসলে অনেক ধরনের ক্ল্যাশের সৃষ্টি হয়। সুতরাং স্টাডি টু স্টাডি ভ্যারি করে এটা, এবং এটা ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস এখানে কন্ট্রিবিউট করে, এবং কনটেক্সট ওয়াইজ রেজাল্ট ডিফারেন্ট হয়। থ্যাংক ইউ সাইদুর। Thank you, ma'am. So just to add a little bit from your question, or comment from your question. So you said that sure. It's not about earning; it's about spending the money. So I have a question like, so do you see any change? So let's say like in 90s or 2000, and now we are living in 2020. So do you see any change? I mean, women were earning back then, and now still they're earning. So do you see any change that is happening in the earning and the spending and the violence? Yes,
Definitely the progress, we cannot see any change overnight, right? No. But we have definitely seen positive changes. Women have more control over the loan, over the money spending of money. And at the same time, when we study gender, we cannot see a woman, we have to see a woman in relation to men, right? So what happens, if you consider the husband's case, in some cases you would see that husbands, due to their wives ability of earning, their husbands transform their attitudes, because they previously they could not contribute, they had to spend, they had to ask for every single penny from their husbands, but now they are contributing. Let's say that after getting involved in some of the productive work, so in some cases they change their attitudes, in some other cases it's not changing. But if you tell me to say about the bigger context, if you see it in a bigger context, you would see generally it's progressing, but we cannot see any change overnight, but it is progressing. Definitely women have more control than they had previously. Thank you. Thank you, ma'am. I think it's time for another question. So there is a hand raised from MD Tajul Islam. So Tajul, can you please hear us? Sir, am I audible? You are audible. So please state your identity and ask your question to the speaker, please. Assalamu alaikum, ma'am. I am Walaikum assalam. MD Tadul Islam, a student of Public Administration, Kumar University. My question is, we know that most of the time women are abused by men. It is often the case that the husband sexually abuse his wife in the way that may be as painful as rape. Uh, how is the justice system in your country? Or I want to know your opinion at this subject, ma'am. Thank you so much, Tajul. A very crucial issue that you have raised, that when the wives are abused by their husband, violence is a bigger concept. If you tell me that how would I see violence, I would say that putting extra burden, work burden, unpaid work burden, and not helping women for doing household work is also a passive form of violence, because you are adding extra workload on women. And definitely when the women are, if you forcefully engage in sex to your wife, is also an abuse. Okay. And when it is happening, and also by, if women are raped by their husbands and by their by any male of the society, you see that we have many laws. The problem is we have act, we have laws, many laws. The problem comes in implementation. And one thing is what I would say, that in most of the time we focus on that women have to prove that they have been raped, which has to be changed. And the delay, and we know that justice delayed is justice denied. So I think the process should be more faster in respect of rape or any kind of sexual abuse. Thank you, Tajul. Thank you, ma'am. Also, just to add a little bit from your discussion and Tajul's question. So there's marital rape and this kind of concepts is still a stigma in Bangladesh. Even women file case against her husband or any of her male family members. Society does not support her. I think you can. That's correct. Yes, of course. And in some cases, women are actually not know that they can actually have a say when they engage sexual relation with their husbands. It's always, they have a kind of feeling and understanding that it's always husbands who would take the decision. So it actually, the social stigma is still there. But again, you can have a different situation in urban and rural areas.
So as women are more conscious, they are more vocal, you know. And but in rural areas, in context of Bangladesh, it's women still think that it is always their husband's decision that whether they are going to engage in sex or not. Yes, thank you. Thank you, ma'am. So we can take another question. So there is a hand raised from Imran Khan. So Imran Khan, can you please hear us? অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আসলে আপনার পরিচয়টা আজকে আপনাদের এই আয়োজনে আমি প্রথমেই জয়েন জি সরি, আমি ইমরান খান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এমফিল ফেলো হিসেবে আছি। পাশাপাশি আমি ধানমন্ডি ডক্টর মালিকা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আছি। আজকে আমি আসলে কোনো প্রশ্ন করতে চাচ্ছি না, আমি জাস্ট আমার ফিলিংস শেয়ার করতে চাচ্ছি। তো আজকের হোস্ট হিসেবে যিনি আছেন পিএইচডি স্কলার জনাব কৃষ্ণ কুমার সাহা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকের এই ধরনের সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য এবং সুন্দর একটি টপিক এবং সময় উপযোগী যে টপিকটি নির্ধারণ করেছেন, যে এনভায়রনমেন্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড জেন্ডার জাস্টিস। খুবই আমি মনে করি বর্তমান সময়ের সাথে এটি যুগোপযোগী। এবং আজকের এই আয়োজনে যে স্পিকার হিসেবে আছেন, আমি স্পিকারকে অনেক পছন্দ করি এবং আগে পরেও তার অনেক মানে প্রোগ্রাম আমি দেখেছি। তার কোথাও কোনো প্রোগ্রাম দেখলে আমার যত কাজই থাকুক আমি জয়েন করার চেষ্টা করি। তো আমি দেখিনি, আগে কখনো দেখিনি, মানে গতকাল দেখতে পারিনি যে আজকের এই প্রোগ্রাম আছে। তো আজকে কোনোভাবে জানতে পারলাম। তো আমি সাথে সাথে একটু দেরি হয়েছে, খুবই মনোযোগ সহকারে শুনলাম। এবং ডক্টর ফারাহ নেওয়াজ, আপনার এই অবদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকুক আমাদের দেশে এবং দেশের বাইরে। আপনি একজন স্কলার হিসেবে দেশেও যেমন অবদান রাখছেন এবং দেশের বাইরেও অবদান রাখছেন এবং চমৎকার ভাবে আজকের বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। আমি মনে করি আপনার এই উপস্থাপনা আমাদের সবার জন্যই উপকার হবে এবং সমাজের জন্য, দেশের জন্যই। তো এই ধারা বজায় থাকুক এবং এ ধরনের আয়োজনে আমি আপনাদের এই আয়োজনে নিয়মিত থাকার চেষ্টা করব। তো আজকে যেহেতু প্রথমে এসেছি, তো অনেক ভালো থাকবেন। আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্পিকার ডক্টর ফারাহ নেওয়াজ এবং আজকের এই হোস্ট জনাব কৃষ্ণ কুমার সাহা। সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ জনাব ইমরান খান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আপনার ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যতে আমরা আপনাকে আমাদের মাঝে পাবো। আমরা আসলে আমাদের আলোচনা আমরা আর দীর্ঘায়িত করতে পারবো না, আমাদের সময় একদম শেষে চলে এসেছে। আমরা সরাসরি এখন স্পিকারের কাছে শেষবারের মতো যেতে চাই। ম্যাম, আপনি যদি আজকের আমরা যে আলোচনাটি করলাম, আমাদের যে এনভায়রনমেন্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার জাস্টিস, so এই জায়গাটাতে, so what do you see in future or way forward in this given concepts, ma'am? Thank you, Krishna. Way forward আসলে বলি এটা একটা অনেক দূরের বিষয়, কিন্তু যেটা এই মুহূর্তে আমরা করতে পারি, যেটা এখন আমরা করছি, সেটা হচ্ছে যে এই বিষয়গুলোকে আসলে সেপারেটলি দেখার কোনো সুযোগ নেই। হ্যাঁ, এবং আজকের যে কনসেপ্ট গুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করলাম, এগুলো হয় কি, যেটা আমি আগে আমার ডিসকাশনে বললাম, যে আমরা খুব বেশি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলি, ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে খুবই বেশি কথা বলি, কারণ এটা শুধু একটা গ্লোবাল ক্রুশাল ফেনোমেনন না, বাংলাদেশের কনটেক্সটে খুবই অ্যাকিউট একটা বিষয় না, যেটা নিয়ে আমরা সবসময় কথা বলছি। কিন্তু যখন আমি জেন্ডার কথা বলি, জেন্ডারটা কমপ্লিটলি একটা ফেমিনিস্ট একটা ডিসকাশনে নিয়ে আসা হয়, যেটা অলওয়েজ ফেমিনিস্ট ডিসকাশন। এটা অলওয়েজ ফেমিনিজম বলে একটা সেপারেট একটা স্ট্রিম দাঁড় করানো হয়। কিন্তু আসলে আমি যে বিষয়টা বলতে চাই, যে আমি যখন এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলবো, যখন আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কথা বলবো, যখন বড় বড় কনফ্লিক্ট, তখন আসলে এই জেন্ডার জাস্টিসটাকে এই বিষয়টা থেকে পৃথক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সেই জায়গাতেও আসলে জেন্ডার কনসার্নটা আসা উচিত। যেমন আমি যদি IUCN এর কথা বলি, IUCN ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার, আমি জানি না IUCN এর সাথে আপনারা কতটুকু পরিচিত, কিন্তু IUCN এর যে টু ফোল্ড যে অ্যাপ্রোচ, এখানে IUCN দুটো বিষয় এখানে ফোকাস করে। একটা হলো তারা যেটা বলেছে যে উইমেন ডিসপ্রপোর্শনেটলি এফেক্টেড, তারা এটা স্বীকার করেছে, এবং এনভায়রনমেন্টের যে সমস্ত এরিয়া, যেমন এগ্রিকালচার, বায়োডাইভার্সিটি, ইকোসিস্টেম, এগুলো যদি আমরা দেখি, উইমেন আর hugely negatively impacted by climate change. এটা প্রথম কনসার্ন। দ্বিতীয় কনসার্ন হচ্ছে, তারা এটা বলেছে যে women are the agents of change and they are the leader of nature
if you consider agriculture, cultivation. তো আসলে ওয়ে ফরওয়ার্ড আমি খুবই পজিটিভ মানুষ, এবং আমি অনেক সমস্যার মধ্যেও আমি আশার আলো খুঁজে পাই। শুধু আমার মনে হয় আমরা কেন এটা নিয়ে এত বেশি ডিসকাস করি, কেন এটা নিয়ে কারণ হয় কি যে কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে আমরা খুব বেশি কথা বলি না। হ্যাঁ, সেগুলো সবসময় দেখা যায় আন্ডার দ্য কার্পেট থাকে, সেগুলো সাধারণত খুব একটা এক্সপোজড হয় না। হ্যাঁ, রেদার দেন, সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যত বেশি এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে, যত বেশি আমি জানি না আমাদের এই ডিসকাশন কত মানুষের কাছে পৌঁছাবে, কিন্তু আমি মনে করি যে একজন মানুষও যদি এখান থেকে শোনে বা উপকৃত হয়, এবং বেসিক্যালি আসলে আমি বেশি আশা করব যে যারা পলিসি লেভেলে আছেন, কারণ আমি যত কথা বলি আমাদের তো মূল জায়গায় আমরা ওই ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছি না। মূল জায়গায় যদি ঘটনাটি ঘটতে হয়, তাহলে আমাদের কথায় যদি তারা কর্ণপাত করেন, এবং যত কিছু হোক, এই যে এত উইমেনদের নিয়ে এত কনফারেন্স হচ্ছে, এত ল হচ্ছে, এত যে যেটা আমরা বলছি, আপনি বললেন যে আগে যেরকম অবস্থা ছিল এখন অবস্থা কি, এই যে এত চেঞ্জ আমরা দেখছি, ফলে এটা কিন্তু উইমেন মুভমেন্টের জন্যই হচ্ছে। এটা কিন্তু উইমেনদের এত বেশি এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে, এই যে এত কথাবার্তা হচ্ছে, এই যে এগুলোর একটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু অবশ্যই আছে। সুতরাং আমি মনে করি এই যে চেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর ফিউচারে আমি পজিটিভ চেঞ্জই দেখব, কিন্তু সেটার জন্য সবাইকে সবার লেভেল থেকে কাজ করতে হবে, ফ্রম দ্য পার্সোনাল লেভেল। শুধু সবসময় যদি আমি বলি স্টেট করবে, এটা গভর্নমেন্টের দায়িত্ব, সেটা না, প্রত্যেকেরই তার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে, সেটা আমি মনে করি। কৃষ্ণ ম্যাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, এবং আমরা আজকে আমাদের আলোচনাটি এখানে আমরা শেষ করতে চাচ্ছি। শেষ করার আগে সবাইকে আবারও আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের এই সোশ্যাল রিসার্চ গ্রুপের ওয়েবিনারে জয়েন করার জন্য। আপনারা সবাই জানেন আমরা প্রত্যেক শুক্রবার ইউজুয়ালি রাত্রে করি, যেহেতু ম্যাম আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে আজকে প্রোগ্রামটা সকালে করার জন্য, এই জন্য আমরা শিফট করেছি, বাট ইউজুয়ালি আমরা রাত্রে করি, রাত্রে 9টায়। বাট আমরা শুক্রবারে আমাদের ওয়েবিনার গুলো রাখতে চাই। সো আজকে আর আমরা কথা না বাড়িয়ে আমাদের আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের আলোচককে, যিনি তার শত ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, এবং স্পেশালি ধন্যবাদ ম্যাম আমাদেরকে she took us to nearly perfect webinars in organizing webinars. ম্যাম আমাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম থ্যাংক ইউ, এটা করলে মনে হয় ভালো হয়, এটা করলে মনে হয় ভালো হয়, এটা চেঞ্জ। তো এই জন্য ম্যামকে আরো বেশি ধন্যবাদ দিতে চাই। আরো ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের ওয়েবিনারটি সফলভাবে অর্গানাইজ করার জন্য যারা ওতপ্রোতভাবে কাজ করছেন, আমাদের শিক্ষার্থী এবং আমাদের সহকর্মীরা, তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং সর্বশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন, আমাদের আলোচনা শুনেছেন, এবং পরবর্তীতে ইউটিউব এবং ফেসবুকের মাধ্যমে যারা আমাদের এই আলোচনাটি দেখবেন এবং শুনবেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনাদের দিনটি শুভ হোক। ধন্যবাদ।